Hi friends, this is Dr. Anugraha here. Today's topic is pregnancy tumor. Okay? Pregnancy tumor, or it's also called as pyogenic granuloma or granuloma gravidarum. Okay? ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേരില്ലേ പയോജനിക് ഗ്രാനുലോമ ഗ്രാവിഡേറം ഇത് രണ്ടും മിസ്നോമേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഡസൻ ആക്ച്വലി പോയിന്റ് correctly towards a disease. Pregnancy tumor, yeah, it's a correct name. Now, first we'll talk about the definition, what it is, then we'll come back to it, okay? So, what is pregnancy tumor? You can see these lesions here, right? Gums and lesions, mucosal lesions, see? Okay. Pregnancy tumor means it is a benign vascular lesion of the gingiva, of the gums. So, gums and blood vessels, they are getting abnormally proliferated during the second or third trimester of pregnancy. So once again, in some pregnant females, they are going to have benign vascular lesion of the gums. Now, not just in gums, your lesion, see this is a picture that they give you. Okay, this proliferation. The common site of pregnancy tumor is gingiva, but similar lesion you can see even in the fingertips, okay, face, trunk, but the most common site is gingiva. This much understood? Okay. Now, I told you, see, ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേര് misnomers ആണ്. Why? Pyogenic granuloma. Pyogenic means pus forming. See, ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ pus form ചെയ്യത്തില്ല. So that is wrong. Granuloma means granuloma formation ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. That's why we say granuloma. But that is wrong. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനകത്ത് granuloma formation ഇല്ല. What is granuloma? See, granuloma means, അതൊരു ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ക്രോണിക് ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് സംടൈംസ് ദ macrophages, the immune cells, okay, they will come together, start fighting against that foreign body, that foreign antigen, and around those immune cells, macrophages, there are going to be lymphocytes. So ആ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാനുലോമ എന്ന് പറയുക. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഗ്രാനുലോമ നമ്മൾ കാണില്ല. യു കാൺ സീ ഇറ്റ് അണ്ടർ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റോങ്. സോ പയോജനിക് ഗ്രാനുലോമ കംപ്ലീറ്റ് മിസ്നോമർ ആണ്. ഗ്രാനുലോമ ഗ്രാവിഡേറം, ദി അതർ നെയിം ഫോർ ദിസ് ഡിസീസ്, അതൊരു പാർഷ്യൽ മിസ്നോമർ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാനുലോമ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഇല്ല. ഓക്കെ, യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ടു സീ ഗ്രാനുലോമ. ഗ്രാവിഡേറം മീൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രഗ്നൻസി. അത് ശരിയാ. ഈ ലീഷൻ കാണുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി പ്രഗ്നന്റ് ഫീമെയിൽസിലാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് പാർട്ട്ലി റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ദ കറക്റ്റ് നെയിം ഫോർ ദ കണ്ടീഷൻ ഇസ് പ്രഗ്നൻസി ട്യൂമർ. ബേസിക്കലി അതൊരു വാസ്കുലർ ലീഷൻ ആണ്, ബിനൈൻ ആണ്, മാലിഗ്നന്റ് അല്ല. പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിൽ ഗംസിൽ കാണുന്ന ഒരു ലീഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അബ്നോർമൽ വാസ്കുലർ പ്രോളിഫറേഷൻ കാരണം. ഇറ്റിയോളജി ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്. സി, പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഹോർമോൺസ് കൂടും, ഈസ്ട്രജൻ കൂടും, പ്രൊജസ്ട്രോൺ കൂടും. ഈസ്ട്രജൻ കൂടിയാൽ ഈസ്ട്രജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? ഇറ്റ് കോസസ് ആൻജിയോജെനസിസ്. ആൻജിയോജെനസിസിന്റെ അർത്ഥം എന്താണോ? ആൻജിയോജെനസിസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ബ്ലഡ് വെസൽസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഗംസിലെ മ്യൂക്കോസ ഹൈലി വാസ്കുലർ ആണ്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ the blood vessels there will proliferate during pregnancy because estrogen in the body is high. And progesterone കൂടുന്ന സമയത്ത് what it will do? ഈ blood vesselsനെ അത് leaky ആക്കും. Okay, it makes the blood vessels more permeable. So from the blood vessels, fluid will start leaking out. Inflammatory mediators will start leaking out. അതുകൊണ്ട് തന്നെ the tissue എങ്ങോട്ട് ലീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യും? ബ്ലഡ് വെസലിൽ നിന്ന് fluid will start to leak out into the surrounding tissue. So the tissue becomes edematous. Okay, ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ why this lesion occurs? ഒന്ന്, basically estrogen progesterone കൂടുന്നതുകൊണ്ട് there is abnormal proliferation of the blood vessels. Alright, നമ്മുടെ ഗംസിലില്ലേ, നമ്മുടെ ഗംസ് ഹൈലി ഹോർമോൺ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. ഹോർമോൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കൂടുതലാണ് ഗംസ് മ്യൂക്കോസയിൽ. ഓക്കെ, സോ ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ കൂടുമ്പോൾ ദർ ആക്ഷൻ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. ലൈക്ക് ഈസ്ട്രജൻ കോസസ് ആൻജിയോജെനസിസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സോ മോർ ബ്ലഡ് വെസൽസ് വിൽ ബി ഫോംഡ്, മോർ കാപ്പിലറീസ് വിൽ ബി ഫോംഡ്. ആൻഡ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ കൂടുമ്പോൾ ലീക്കി ബ്ലഡ് വെസൽസ്, ദ ഫ്ലൂയിഡ് ലീക്സ് ഇൻ ടു ദ ടിഷ്യൂ, ഓക്കെ, ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് എഡിയമാറ്റസ്. So that is it. Okay.
You understood how it forms. See, the clinical feature, there is going to be a reddish nodule in the gingiva, right? Okay. And this one is going to be painless, pain indavilla. Patient brush she gives a history that it is bleeding. Okay, so it bleeds on brushing. All right. Understood. Next. 1 minute. Okay. In histopathology. So, ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു biopsy എടുക്കുകയാണ്. Okay, ആ lesionൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു biopsy എടുത്തിട്ട് you see it under the microscope. This is what you get. ഈ ഒരു picture ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. It's called as lobular capillary hemangioma. Simple ആണ്. Lobular എന്ന് വെച്ചാൽ see the new blood vessels formed. They appear in lobules. Okay? എന്നുവെച്ചാൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ലോബ്യൂൾസ് പോലെയാണ് ഈ പുതിയതായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന വെസൽസ് അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ദേ അപ്പിയർ ഇൻ ലോബ്യൂൾസ്. ഓക്കെ. capillary means new capillaries are formed. അതുകൊണ്ടാണ് we put the name capillary in between. Hemangioma എന്ന് വെച്ചാൽ it is a benign growth of the blood vessels. Hemangioma, benign growth of the blood vessels. So that is why, in the question they will give you in biopsy, okay, you saw it under, you saw that there is lobular capillary hemangioma. What is your diagnosis? This is a classic picture. Okay, this one and this one. This one. Okay, fine. And actually gums are most commonly lesion kana, but in other areas also we can see. I wanted to ask you one question. Okay, see, ഇപ്പം ഞാൻ പറയാണ് pregnancy history ഞാൻ തരുന്നില്ല. Nail bed in the താഴെ, you see the last picture. Okay, I hope you can see it. My face is not covering it, I guess. Okay, so last picture കണ്ടോ. Yeah, suppose ഒരു pregnancy history ഇല്ല എന്ന് വെച്ചോ, fingernail താഴെ ഒരു growth ഉണ്ട്. You must also suspect one more disease called as glomus tumor. Okay, glomus tumor. Glomus tumor എന്താണെന്ന് അറിയോടാ, നമ്മുടെ നെയിൽ ബെഡ്സിൻ്റെ താഴെ we have something called as glomus bodies. Glomus bodies എന്ന് വെച്ചാൽ arterio venous anastomosis, ആ ഏരിയനെയാണ് glomus bodies എന്ന് പറയുക. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ thermoregulation, നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഏരിയയുടെ അബ്നോർമൽ പ്രോലിഫറേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോമസ് ട്യൂമർ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, സോ അവരും ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ അവരുടെ നെയിൽ ബെഡിൻ്റെ താഴെ they'll give you a similar appearance, this one. Okay, and another history they give you is though it looks small, nail bed താഴെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഭയങ്കര പെയിൻ, എക്സ്ക്രൂഷിയേറ്റിംഗ് പെയിൻ ആയിരിക്കും ഗ്ലോമസ് ട്യൂമർ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ്. പക്ഷേ പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹിസ്റ്ററി തരികയാണ്, ആൻഡ് ദെൻ ദേ ഗിവ് യു ദ ലാസ്റ്റ് പിക്ചർ. മോസ്റ്റ്ലി ദേ ഗിവ് യു ദ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ. ഓക്കെ, then you should go with pregnancy tumor. But നമ്മുടെ examiners are super smart, so pregnancy tumor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ തരില്ല. They'll give you pyogenic granuloma or granuloma gravidarum. Okay, so yeah, let's do one question. It's over, right? Hey, the treatment is simple. See, once she delivers the baby, okay, this lesion is going to go. Okay, so it's self-resolution ana. So if it's a small lesion, asymptomatic, you just observe it. Large ana, bleeding anengil, then you have to go for surgical excision. Usually it is, once she delivers, this lesion goes on its own, nothing to be done. All right, let's do one question. Okay, a 27-year-old pregnant female in her second trimester presents with rapidly growing red soft mass on the upper gingiva. It bleeds easily on brushing and is painless. You got your answer. Histopath shows lobular aggregates of capillaries separated by fibrous septa. What is your diagnosis? Yeah, the diagnosis is pyogenic granuloma. Okay, pyogenic granuloma. So I think, we'll call it a day. Yeah, I'll see you in the next class. Take care, drink lots of water, stay healthy.